Hello everyone, welcome back to my channel. This is Anusha. In last class we discussed about exercise 5th. Now we discuss the properties of integer under subtraction. First property, closure under subtraction. మనం ఫస్ట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఏ ప్లస్ బి, ఏ అనే ఒక ఇంటీజర్, బి అనే ఒక ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఆల్సో అండ్ ఇంటీజర్ అవుతుంది. ఓకేనా? నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ ఫస్ట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 9 అనే ఇంటీజర్ తీసుకున్నా అండ్ బి ఈక్వల్స్ టు 7 అనే ఇంటీజర్ తీసుకున్నా. a minus b is equals to 9 minus 7, that is equals to 2. 9 is a integer and 7 is integer. 2 is also an integer. Now the second example, 7 minus 10 అనుకోండి, minus 3. 7 is an integer, 10 is an integer. Next to minus 2 is an integer, 3 is an integer. Minus 5 is also minus 5 is an integer. Okay, now minus 2 is an integer, minus 5 is an integer. Minus 2 minus into minus plus 5, that is equals to 3 is an integer. And also 0 is an integer, 4 is an integer. Minus 4 is also an integer. For a comma b are any two integers, a comma b are any two integers, a minus b is also an integer. A minus b is also an integer. This property is called as closure property under multiplication. This property is called as closure property under subtraction. Now the next property is commutative property. Under subtraction. Commutative property under subtraction. Commutative property under subtraction. For example, a is equals to 3 and b is equals to minus 4. a is equals to 3 and b is equal to minus 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి. a minus b is equals to a minus of minus 4. a value 3 కదా, minus of minus 4. 3 minus of minus plus is equals to 4, that is equals to 7. a minus b is equals to 7 and b minus a, that is equals to b value వచ్చేసి minus 4, a value వచ్చేసి 3. minus 3 minus 4 minus 7. Therefore b minus a value is equals to minus 7. Therefore a minus b is equals to b minus a, not equals to b minus a, ఎందుకంటే plus 7 minus 7 is not equal values. Subtraction is not commutative property. Now properties of integers under division. First property, closure property under division. Closure property. For example, a is equals to minus 8 and b is equals to minus 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. డివిజన్, a డివిజన్ is equals to a అంటే minus 8 minus 2, that is equals to minus 8 by minus 2.
that is equals to minus minus plus 8/2 that is equals to 4 2 1 2 4 that is equals to a b is equals to 4. This condition is satisfied. 4 is an integer. Example number 2. For example, a equals to minus 4 and b is equals to minus 8. A divided by b is equals to minus 4 divided by minus 8, that is equals to minus 8 4/8, that is equals to 1/2. 1/2 is not an integer. అంటే కొన్ని వాల్యూస్కి ఏమో ఇంటీజర్ అనేది వర్తిస్తుంది, ఇంకొన్ని వాల్యూస్కి ఇంటీజర్ రాకుండా రేషనల్ వాల్యూస్ వస్తుంది. అంటే కొన్నిటికి మాత్రమే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది. నౌ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ డివిజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -8 తీసుకున్నాం అనుకోండి, బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -12 అనుకోండి. ఏ డివైడెడ్ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి డివైడెడ్ బై ఏ చేయాలి కదా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ డివైడెడ్ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a by b, that is equals to -8 by -12, that is equals to 4 2s are 4 3s are 2/3. b divided by a, that is equals to b by a, that is equals to -12 by -8, that is equals to 3/2. This is a rational number, this is rational number. a divided by b is equals to b divided by a, not equal to b divided by a. This condition is not satisfied. Property is division by 0. For example, a is equals to -4 and b is equals to 5. a divided by b is equals to 0. Divide by 0 kada. a is equal to -4 and b is equal to 0. a divided by b is equals to -4/0. -4/0 అంటే not defined value. It is not defined. 0 by something అంటే 0 వస్తుంది కానీ -4/0 అంటే not defined value. Now a is equals to 0 and b is equals to -4. a divided by b is equals to 0 by -4. This is equals to 0. అంటే ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్ ఏ డివైడ్ బై 0 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ బట్ 0 divided by a is equals to 0 for a is not equals to 0. For a is not equals to 0. This property is called as division by 0 property in division. First మనం whole numbers తీసుకున్నాం అనుకోండి. whole numbers starting from 0 1 2 3 and so on. whole numbers ni a is equal to whole number 1 తీసుకోండి. 1ని 1తో డివైడ్ చేస్తే 1 డివైడెడ్ బై 1 డివిజన్ బై 1 కదా, 1 డివైడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హోల్ నెంబర్. అంటే హోల్ నెంబర్ని హోల్ నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే హోల్ నెంబర్ని 1తో డివైడ్ చేస్తే మనకి హోల్ నెంబరే వస్తుంది. అలాగే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఏంటి 0 1 2 3 అండ్ సో ఆన్, -1 -2 -3 and so on. a is equals to -3 తీసుకోండి, నెగిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకోండి. -3 ఈజ్ డివైడ్ బై 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -3. మనం నెగిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకుంటే మనకి మళ్ళీ నెగిటివ్ ఇంటీజరే వస్తుంది.
ఓకేనా. thus a negative integer or positive integer divided by 1 gives the same integer as quotient. A negative integer or positive integer divided by 1 gives the same integer as quotient. This property is called division by 1 property. In general, for any integer a is divided by 1 is equals to a. అంటే మనము ఏని 1తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏనే వస్తుంది. అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ అయినా నెగిటివ్ వాల్యూ అయినా 0 తీసుకున్నా మనకు అదే వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -8 డివైడెడ్ బై -1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 వచ్చింది. అంటే 8 -8 బై -1, ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకు 1 వచ్చింది. 11 బై -1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -11 వచ్చింది. అంటే మనకి సేమ్ ఇంటీజర్ అనేది రాలేదు. మనం ఏ వాల్యూ ఏది తీసుకుంటాం మనకు అది వాల్యూ రాలేదు. అంటే -1 డస్ నాట్ గివ్ ద సేమ్ ఇంటీజర్. చూడండి, 1 డివైడెడ్ బై -1, 13 డివైడెడ్ బై -1 అంటే -13 వచ్చింది. ఏ వాల్యూ రాలేదు. అంటే -1 డస్ నాట్ గివ్ ద సేమ్ ఇంటీజర్ అనేది మనకు రాదు. ఇక్కడ -25 తీసుకున్నాం ఏ వాల్యూ, ఇక్కడ -25 రాలే. అంటే ఇక్కడ -1 తీసుకున్నాం కాబట్టి -25 రాలే. The third property is associative property అండర్ డివిజన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీలో a is equals to 5, b is equals to 2 and c is equals to 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. a divide b divide c is equals to a అంటే 5 divide 2 divide 1, 5 divide 2 divide 1, 5 divide 2 1 by 1 that is equals to 5 by 2 into 1, 5 by 2. and a divide b divide c చేసామనుకోండి. 5 divide by 2 divide 1, 5 divide 2 5 by 2. అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, కానీ ఇది మనకు రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది. రేషనల్ నెంబర్ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ కాదు. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రేషనల్ నంబర్ అనేది ఇంటీజర్ కాదు. నౌ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, -16 divide 4 divide 2 that is equals to -16 divide 4 divide 2 that is equal. ఫస్ట్ LHS వాల్యూ తీసుకున్నాం. -16 divide 4 divide 2, -16 by 4 divide 2, -16 అంటే -4 divide 2 that is equals to -4 by 2 that is equals to -2. -2 is an integer. The LHS is equals to -2 is an integer. RHS value తీసుకున్నాం. RHS is equals to -16 divide 4 by 2 that is equals to -16 divide 2 that is equals to -16 divide 2 -16 by 2 that is equals to -8. -8 is an integer.
RHS equals to -8. Therefore LHS is not equals to RHS. అంటే LHS వాల్యూ వచ్చేసి -2 వచ్చింది. -2 ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. RHS వాల్యూ అనేది -8 వచ్చింది. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. ఈ రెండు ఇంటీజర్స్ మనకి సేమ్ వాల్యూస్ రాలేదు. LHS ఈక్వల్ టు RHS. దేర్ ఫోర్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీకి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ -16 ఏ వాల్యూ, 4 అనేది బి వాల్యూ, -2 అనేది సి వాల్యూ తీసుకున్నారు. -16 డివైడ్ 4 డివైడ్ -2. -16/4 చేసామనుకోండి, 16/4 చేస్తే -4 వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు -4. -4 డివైడ్ -2 అంటే +2 వచ్చింది మనకి. -16 డివైడ్ 4 డివైడ్ -2. 4 డివైడ్ -2 అంటే -2 వాల్యూ వచ్చింది మనకి. -2 అంటే 16 డివైడ్ -2 వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే 16 డివైడ్ -2 అంటే -× ప్లస్, ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ప్లస్ అవుతుంది. 2 1s 2 8s 8 వచ్చింది. అంటే మనకు LHS వాల్యూ 2 వచ్చింది, RHS వాల్యూ 8 వచ్చింది. Therefore LHS is not equals to RHS. Thus the division of integers is not associative. అంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీని డివిజన్ ప్రాపర్టీలో సాటిస్ఫై చేయదు. The exercise 6th problem. ఫస్ట్ బిట్ fill the following blanks. అంటే మనకు కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు. ఆ బ్లాంక్స్ని మనల్ని ఫిల్ చేయమంటున్నాడు. అంటే మనము -25ని దేంతో డివైడ్ చేస్తే మనకి 25 వస్తుంది. మనకి ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a positive integer. Product of 2 negative integer is equals to a positive integer. అంటే ప్రోడక్ట్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటూ మైనస్ ఇంటూ -1 that is equals to minus into minus. The product of 2 negative integers is equal to positive integer. 1 into 1 వచ్చింది. అంటే అలాగే డివిజన్ కూడా చేస్తే మనకి 25 రావాలి. అంటే నెగిటివ్ చేయాలి. -1 అంటే ఇది 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 25/1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25. దేర్ ఫోర్ -25 డివైడ్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25. దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ఆన్సర్. నౌ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డాష్ డివైడ్ బై 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -49. అంటే మనకు -49 దేంతో 1తో డివైడ్ చేసినాం. మనకు తీసుకున్న వాల్యూ ఏంటిదో రాయాలి. అంటే డాష్ వాల్యూ ఏంటిదో ఇక్కడ మనం డాష్ తీసుకున్నాం కదా, అంటే ఏం వాల్యూ బ్లాంక్ ఇచ్చింది కదా, ఈ బ్లాంక్ వాల్యూస్లో ఏ వాల్యూ వస్తుందో రాయాలి. -a డివైడ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a వచ్చింది మనకు. అంటే a డివైడ్స్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు aనే వస్తుంది కాబట్టి డివిజన్ బై 1 తీసుకున్నాం అనుకో. a డివైడ్ బై 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు aనే వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏంటిది, ఏం తీసుకున్నాడు, a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 49 వాల్యూ తీసుకున్నాడు. అంటే -49 తీసుకున్నాడు. అంటే -49 డివైడ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -49. ఓకేనా. అంటే బ్లాంక్లో -49 డివైడ్స్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -49. దిస్ ఈజ్ ది సెకండ్ ఆన్సర్. నౌ ద థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ 50 డివైడ్ బై 0. 50 divided by 0 is equals to what? A divided by 0 is equals to not defined value. A divided by 0 is equals to not defined value. అంటే A is equals to ఇక్కడ 50 అని ఇచ్చాడు. 50/0 is also not defined value. Okay na, this is the third answer.
Now the fourth one is division by 1. 0 divided by 1. 0 by 1 equals to 0. అంటే a is equals to 1 అంటే 0 by 1 is equals to 0. For a is not equals to 0. a is not equals to 0 అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి 0 by 1 is equals to 0 వస్తుంది. a is equals 0 వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నాట్ డిఫైన్డ్ వాల్యూ వస్తుంది. therefore 0 by 1 is equals to 0. This is the fourth answer.